вместе с нами. FM 102,5. Европа плюс Чебоксары. Категория 12+. На Европе плюс прогноз погоды. Как сообщают синоптики центра ФОВОС, сегодня Ёбаный ты в рот, блин! Нихера тут происходит все. Улица Ладожская, 117В, Толсервис, телефон 73 Дает вам шанс. Шмелик. Опа! Включен был? Да? Юрий Николаевич, 64 года рождения, по статье 104 УК РСФСР. В Вашингтоне последние 2 недели августа и первые дни сентября просто мертвый сезон. Да, так называемый Labor Day, праздника труда, который... В том году, как по РТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. И Пиздец. Ну вот и ехали не спеша.
регистратор заснял. Да. Мудак, бля. Опа! Holy shit. Твою мать, бля. Только с 30 апреля по 13 мая. Полный чай Липтон 1,75 литра, всего 44 рубля 99. Ой, нет. Car goes into the wrong lane, then gets hit by an incoming car. Jesus. Chevrolet Camaro gets hit at a crossroad. Oh. Shit, bud. All up in my flesh and I'm from the clip. Give me space, we might ride. Red light runner gets T-boned and knocked into camera. Guy runs red light, then gets taken out by car in New York. Could it have been a car beep? I thought I heard like a horn. No? It's got to be something outside the... Dude, oh my god! All on fucking video! A major accident! Really? Major accident right on 83, dude! Press the button. Which one? Okay. Dude, major accident! I heard skinning. A guy just ran through the light. I'm at Old Town Road. Dude, I'm at Old Town Road in 83, gonna make a right, and a car just went right over 83 through the red lights, and the car smashed him. I gotta pull over here and I gotta submit my evidence. Alright.